ഗുഡ് മോർണിംഗ് മക്കളെ. അപ്പം നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് വീഡിയോ ഞാൻ ഇന്നലെ നോട്ട് ഇട്ടിരുന്നു. ഇതിൻ്റെ നോട്ട് ഇപ്പോൾ ഇടാൻ പോകുന്ന വീഡിയോൻ്റെ നോട്ട് ഞാൻ ഇന്നലെ ഗൂഗിൾ ക്ലാസ് റൂമിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്തിരുന്നു. നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഇതിൽ നമ്മൾ നയൻത്ത് സെക്ഷനിൽ ലാസ്റ്റ് ഭാഗത്തിലോട്ടാണ് പോകുന്നത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ പെർമ്യൂട്ടേഷൻ ആണല്ലോ നമ്മൾ തുടങ്ങിയത്. അപ്പോൾ പെർമ്യൂട്ടേഷൻ്റെ ഏകദേശം കംപ്ലീഷനിലോട്ട് പോവുകയാണ്. അപ്പോൾ ഇതും കൂടെ ഒന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് അവസാനിപ്പിക്കാം. അപ്പോൾ ഇവിടെ 1-2 ഡെഫിനേഷൻസ് പുതുതായി പറയുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ കുറച്ച് തിയറംസും റിസൾട്ട്സും ഒക്കെ നമുക്ക് വെരിഫൈ ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് നോക്കാം. അപ്പോൾ ആദ്യം ഞാൻ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നതാണ് ഈവൺ ആൻഡ് ഓഡ് പെർമ്യൂട്ടേഷൻ എന്താണെന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ ഒരു പെർമ്യൂട്ടേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഈവൺ ആവണമെങ്കിൽ, നോക്കൂ ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ടല്ലേ, ഈവൺ ഒരു പെർമ്യൂട്ടേഷൻ സിഗ്മ എന്ന് പറയുന്നത് ഈവൺ ആവണമെങ്കിൽ അതിന് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം? ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി എക്സ്പ്രസ്ഡ് ആസ് ദി പ്രോഡക്റ്റ് ഓഫ് ആൻ ഈവൺ നമ്പർ ഓഫ് ട്രാൻസ്പോസിഷൻസ് അല്ലേ. അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ നിങ്ങൾ കണ്ടു, ഏതൊരു പെർമ്യൂട്ടേഷൻ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാലും വി ക്യാൻ എക്സ്പ്രസ് ദാറ്റ് ഫൈനൈറ്റ് സെറ്റിൽ കേട്ടോ, വി ക്യാൻ എക്സ്പ്രസ് ദാറ്റ് പെർമ്യൂട്ടേഷൻ ആസ് എ പ്രോഡക്റ്റ് ഓഫ് cycles. Also, any cycle we can express as the product of transpositions. So, if a permutation can be expressed as the product of even number of transposition, then the corresponding permutation is said to be even. If it can be expressed as the product of odd number of transpositions, then it is said to be odd. ഓക്കെ, നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യമാണ്. കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു എന്നാണ് എൻ്റെ ഓർമ്മ കേട്ടോ. അപ്പോൾ നോക്കൂ, ഐഡന്റിറ്റി പെർമ്യൂട്ടേഷൻ നിങ്ങൾക്കറിയാം. SN എന്ന് പറയുന്നത് കളക്ഷൻ ഓഫ് ഓൾ പെർമ്യൂട്ടേഷൻസ് ഓൺ n ലെറ്റേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇസ് എ ഗ്രൂപ്പ് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ഫംഗ്ഷൻ കോമ്പോസിഷൻ ഓർ പെർമ്യൂട്ടേഷൻ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ. സോ വാട്ട് അബൌട്ട് യുവർ ഐഡന്റിറ്റി എലമെന്റ് ഇൻ SN? Identity element in SN means identity map. Okay, is it even or odd? Okay, we can express our identity permutation. What is your identity permutation on SN? What is your identity permutation? 1, 2 ഐഡന്റിറ്റി മാപ്പിംഗ്. ഡൊമൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് n ലെറ്റേഴ്സ് ആണല്ലോ വരുന്നത്. 1 1ലോട്ട് തന്നെ, 2 2 3 3ലോട്ട് n ലോട്ട്. ഇതാണല്ലോ നമ്മളുടെ ഐഡന്റിറ്റി പെർമ്യൂട്ടേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. So here we can express this I as a product of two transpositions, 1 2 and 1 2. 1 2 എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കി എലമെന്റ്സ് ഒക്കെ എവിടെ പോയി? 1 2ലോട്ട് പോയി, 2 1ലോട്ട് പോയി. ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? 1 2 പല പ്രാവശ്യം ഞാൻ പറയുന്നുണ്ട്. ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? ഇവിടെ n എലമെന്റ്സ് അല്ലേ, അപ്പൊ ബാക്കി ആളുകളുടെ ഇമേജ് ഒക്കെ എന്താണ്? ഇത് മാപ്പിംഗ് ആണല്ലോ. ഡൊമൈനിലെ ഈച്ച് എലമെന്റിന് യുണീക്ക് ഇമേജ് വരണമല്ലോ. അപ്പൊ ബാക്കിയുള്ള ആളുകൾക്കൊക്കെ എന്ത് സംഭവിച്ചു? 1 2ലോട്ടാണ് പോകുന്നത്. 1 2ലോട്ട് പോയി, 2 1ലോട്ട് പോയി. ബാക്കി ആളുകളൊക്കെയോ അതേ ഇതിലോട്ട് തന്നെ മാപ്പ് ചെയ്തു അല്ലേ. അപ്പൊ 1 2 × 1 2 എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇത് കിട്ടും. അതായത് പ്രോഡക്റ്റ് എടുക്കുക. പ്രോഡക്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഫംഗ്ഷൻ കോമ്പോസിഷൻ ആണ്. അതൊക്കെ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യമാണ്. സോ ഹിയർ അവർ ഐഡന്റിറ്റി element in SN can be expressed as the product of two transpositions. 2 is an even number, so your identity permutation is even. Okay, identity in SN is even. What about this permutation? Sigma is equal to, this is a permutation. This is a cycle and this is a cycle. Once again, I repeat, the length of the cycle is 4 elements, 4, and the length of this cycle is 3. So, what about this permutation, the product of two cycles? What about this permutation? Is it even or odd? To check whether it is even or odd, first you have to express this permutation as a product of transposition. So, you just convert this product as the product of transpositions. How you convert this permutation as a product of transpositions? That's the idea അറിയാലോ. 1 6 into 1 5 into 1 4 into അല്ലേ, അതാണ് ഈ പെർമ്യൂട്ടേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. What about the next? You can express this permutation, this cycle of length 3 as the product of two transposition. Which are the transpositions? 2 5 and 2 1. Okay, so how many transpositions are there? 1 2 3 4 5. 5 transpositions. Okay, so sigma is the product of 5 transpositions, odd number of transpositions. So your sigma is odd. In this way, you can verify whether a permutation is odd or even. Okay, is it clear to you? I think it is clear to you. What about
What about the next is one question. Prove that for n greater or equal to 2, Sn has the same number of even permutation and odd permutation. അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ പറഞ്ഞത് Sn എന്ന് പറഞ്ഞാൽ you know that Sn is the collection of all permutations on n letters. So there may be even permutations and odd permutation also in Sn. So in this result, we will show that in Sn the number of even permutations and the number of odd permutations are same. Okay. How many elements are there in Sn? Sn is a group with respect to function composition, and the order of Sn is n factorial. So the number of even permutations in Sn is equal to number of odd permutations in Sn. നമ്മൾ ഇത് പ്രൂവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കത് പറയാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ എത്ര ഈവൻ പെർമ്യൂട്ടേഷൻസ് ഉണ്ടാവും ഇതിനകത്ത്? n factorial by പകുതി n factorial by 2, and odd permutations is also n factorial by 2 if we prove this result. After that, we can say that the number of even permutation is n factorial by 2, and odd permutation is n factorial by 2. So, how we can show that the number of even permutations and odd permutations are same? How we can prove? The idea used to prove this result is the same idea you used for showing the number of elements in suppose A and B are two sets, then how we will show that cardinality of A is equal to cardinality of B. Number of elements in A is equal to number of elements in B. എങ്ങനെ ചെയ്യുക? ഒരു ബൈജക്ഷൻ, എയിൽ നിന്ന് ബിയിലോട്ടൊരു ബൈജക്ഷൻ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ we can say that the two sets contains the same number of elements. So here also we apply the same technique. So to prove the number of even permutation is equal to number of odd permutation, you just take An as the collection of all even permutation, and you just take two sets, and Bn be the collection of all odd permutation Sn. അപ്പോൾ An യൂണിയൻ Bn എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ Sn കിട്ടും. അപ്പോൾ Anനും Bനും Snന്റെ സബ്സെറ്റ് ആണ്. അപ്പോൾ ഏതിലാണ് ഈവൻ പെർമ്യൂട്ടേഷൻ? Anൽ, Bnൽ ഓഡ് പെർമ്യൂട്ടേഷൻ. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്താ പ്രൂവ് ചെയ്യാനുള്ളത്? cardinality of An is equal to cardinality of Bn. So to prove cardinality of An is equal to cardinality of Bn, you need to define an bijection between An and Bn. Okay, so now we are moving to define a bijection between An and Bn. So to define a bijection between An and Bn, first we fix. This is a construction of a bijective map between An and Bn. So to construct a bijective map between An and Bn, you just fix a transposition, a cycle of length 2 in Sn. You just take a cycle of length 2 from Sn and denote what is that cycle? What is the notation used for denoting that cycle? Just a tau. Let tau be a transposition in Sn, and let tau is equal to, you just take this permutation. This is a cycle, and this is a cycle of length 2, so it is a transposition. So you just fix the tau in Sn. This is a permutation. What about 3, 4, 5? You know that they are mapped onto itself. That's why we are not representing them in this cycle. Okay, so the tau is this. What about tau inverse? Tau inverse also 1, 2. Okay, so tau is equal to tau inverse. Tau is, what about this permutation? Is it even or odd? Tau. Only one transposition here, so your tau is odd. Okay. Now you try to define a map between An and Bn. You just define the map by using this tau. You just fix this tau in Sn, and by using this tau, you just define a map in between An and Bn. So lambda tau is in the suffix of lambda. Okay. താഴെ എഴുതണേ. അപ്പോൾ ലാംഡ tau എങ്ങനെ നമ്മൾ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നത്? Lambda tau from An to Bn. How it is defined? Lambda tau of sigma. Sigma. An എന്ന് പറയുന്നത് ഈവൻ പെർമ്യൂട്ടേഷൻസിന്റെ കളക്ഷൻ, Bn എന്ന് പറയുന്നത് ഓഡ് പെർമ്യൂട്ടേഷൻസിന്റെ കളക്ഷൻ ഫ്രം Sn. കേട്ടോ. അപ്പോൾ ലാംഡ tau of sigma is what? Lambda tau is sigma is tau sigma. നമ്മളിത് ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നതാണ് കേട്ടോ. Tau sigma. So what about this permutation? Is it belongs to Bn? എന്നാലേ ഇതിനെ ഡിഫൈൻ ചെയ്തിട്ട് കാര്യമുള്ളൂ. tau sigma എന്ന് പറയുന്നത് Bnലുണ്ടോ? Bnൽ ഉണ്ടാവണമെങ്കിൽ എന്താ കണ്ടീഷൻ? ഇറ്റ് മസ്റ്റ് ബി ആൻ ഓഡ് പെർമ്യൂട്ടേഷൻ. ഓഡ് പെർമ്യൂട്ടേഷൻ ആവണമെങ്കിൽ എന്താ? ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി എക്സ്പ്രസ്ഡ് ആസ് ദി പ്രോഡക്റ്റ് ഓഫ് ഓഡ് നമ്പർ ഓഫ് ട്രാൻസ്പോസിഷൻസ്. സോ ഈസ് ദിസ് പെർമ്യൂട്ടേഷൻ ഓഡ്? അപ്പോൾ tau എന്ന് പറയുന്നത് നോക്കൂ, ഒരേ ഒരു ട്രാൻസ്പോസിഷൻ ആണ്.
സിഗ്മ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൽ എലമെന്റ് ആണ്. ഇതെന്ന് പറയുന്നത് ഈവൻ പെർമ്യൂട്ടേഷൻസിന്റെ കളക്ഷൻ ആണ്. സോ ഏതൊരു പെർമ്യൂട്ടേഷൻ ഇതിനകത്ത് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ വി ക്യാൻ എക്സ്പ്രസ് ദാറ്റ് പെർമ്യൂട്ടേഷൻ ആസ് എ പ്രോഡക്റ്റ് ഓഫ് ഈവൻ നമ്പർ ഓഫ് ട്രാൻസ്പോസിഷൻസ്. അപ്പോൾ മൊത്തം ടോ സിഗ്മ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ, ഇത് ഇൻറ്റു ഈ സിഗ്മയെ നമുക്ക് ഈവൻ നമ്പർ ഓഫ് ട്രാൻസ്പോസിഷൻസിന്റെ പ്രൊഡക്റ്റ് ആക്കിയിട്ട് എഴുതാം. അപ്പോൾ എന്ത് വരും, അപ്പോൾ ടോട്ടൽ എത്ര എണ്ണം വരും, 1 പ്ലസ് ഇതെന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഈവൻ നമ്പർ ഓഫ് ട്രാൻസ്പോസിഷൻസിന്റെ പ്രോഡക്റ്റ് ആണ്. അപ്പോൾ 1 പ്ലസ് ഒരു ഈവൻ നമ്പർ, 1 പ്ലസ് ഒരു ഈവൻ നമ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ, ഓഡ്. So tau sigma is odd. Tau sigma is an odd permutation, so it belongs to Bn. So if we can define in this way. Now we need to show that the map you just defined is a bijection. Then only you can show that the cardinality of An is equal to cardinality of Bn. So how we show that lambda tau is a bijection? First we verify 1 property and then on to. Okay. So to prove it is 1 you just take 2 elements from A. What are the 2 elements you just take? Okay. What is this lambda tau? Okay. Tau is a product of odd number. So it will to prove lambda tau ആണ് ഇത്. എനിക്ക് കൺഫ്യൂഷൻ ആവുന്നു. lambda 2 പോലെ. Lambda tau is 1. You just take 2 elements, sigma 1 and sigma 2 from An, and then the image, suppose that the images of sigma 1 and sigma 2 under tau sigma lambda tau is equal, then you need to show that the elements are equal. Sigma 1 and sigma 2 are equal. So you just apply the definition. What is lambda tau sigma 1, tau sigma 1, lambda tau sigma 2, tau sigma 2. Then you know that Sn is a group, and these 2 elements, this element and this element belongs to Sn. Sn is a group, so you can apply the left cancellation law. Okay, from this you obtain that sigma 1 is equal to sigma 2. So it is 1. What about the on to part? That's also very simple. Lambda 2 is 1. What about the on to? How we will show that lambda tau is on to? To prove lambda tau is on to, you have to show that each element in Bn has a preimage. So you just take an element from Bn and denote it by rho. So rho belongs to Bn means rho is an even permutation. Since Bn is the Bn is the collection of all odd permutations. So rho belongs to Bn means rho is odd. Rho is an odd permutation in Sn. Since Bn is the collection of all odd permutations from Sn, your rho is an odd permutation in Sn. Now to prove lambda tau is on to, you have to find one element, one preimage for this row. We have to find an element in An such that whose image under lambda tau is rho. Okay, so now you are constructing an element in An. How you construct an element in An? You know that tau belongs to Sn, tau inverse also in Sn. What about tau inverse? Tau is odd. Tau is odd. Tau inverse is also odd. Tau inverse is also odd. കേട്ടോ, അപ്പോൾ ടോ ഇൻവേഴ്സ് ഓടായതുകൊണ്ട് അത് എങ്ങനെ ഓടാവണം എന്നുള്ള തൊട്ട് താഴെ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ആ ഒരു ഇതിലാണ് ഞാൻ പോകുന്നത്. ഇതിന് മുൻപ് പറയേണ്ടതായിരുന്നു, വിട്ടുപോയി. അപ്പോൾ നോക്കൂ, ടോ ഇൻവേഴ്സ് റോ എന്ന് പറയുന്നത്, വാട്ട് അബൌട്ട് ടോ ഇൻവേഴ്സ് റോ? It is a permutation, and tau inverse is an odd permutation, and rho is from where? Rho is from Bn, so it is also an odd permutation. So it can be expressed as a product of odd number of transpositions. So 1 plus odd number of transposition means even number of transpositions. So tau inverse rho can be expressed as a product of even number of transpositions. So tau inverse rho belongs to where? An. Okay, since it is an even permutation, tau inverse rho belongs to An. So you got one element in An. Now to prove lambda tau is on to, you have to show that the image of this element under lambda tau is your rho. Okay, so you just take lambda tau of tau inverse rho. By the definition of lambda tau, it must be equal to tau inverse rho. Okay, what is this? This is rho. So corresponding to this rho in Bn, there exists tau inverse rho in An such that its image under lambda tau is rho. So lambda tau is on to. This is tau, not confused with the 2.
This is tau. Lambda tau is on 2. So what we proved? Lambda tau is 1 1 and on 2. So it is a bijection between an and bn. So since there exists a bijection between an and bn, we can conclude that the number of elements in an and the number of elements in bn are same. What is your an and what is your bn? An is the collection of all even permutations in Sn and bn is the collection of all odd permutations in Sn. So Sn has the same number of even permutations and odd permutations. So how many even permutations are there in Sn? Sn has n factorial elements. So the number of even permutation cardinality of an ആണ് ഒരു വര മാത്രമേ വരച്ചിട്ടുള്ളൂ അല്ലേ. Cardinality of an is equal to n factorial by 2 and the cardinality of bn is equal to n factorial by 2. Okay. Now you are moving to, ഞാനിത് നേരത്തെ പറയേണ്ടതാണെന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ, ഒരു പെർമിറ്റേഷൻ എടുത്തു, ഒരു സൈക്കിൾ A1 A2 A3 ഏത് സൈക്കിൾ വേണമെങ്കിലും എടുക്കാം. ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവാൻ വേണ്ടി ചെറിയൊരു സൈക്കിൾ പറഞ്ഞു എന്ന് മാത്രം. അപ്പോൾ സിഗ്മയെ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം? ട്രാൻസ്പൊസിഷൻസിന്റെ പ്രോഡക്റ്റ് ആക്കിയിട്ട് എഴുതാം. അപ്പോൾ എങ്ങനെ ട്രാൻസ്പൊസിഷൻസിന്റെ പ്രോഡക്റ്റ് ആക്കുന്നേ? A1 A3 A1 A2 അത് നിങ്ങൾക്ക് ക്ലിയർ ആണല്ലേ. ഇനി നോക്കൂ, സിഗ്മ ഇൻവേഴ്സ് എങ്ങനെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കുക? ഇവിടെ നോക്കൂ, നിങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുള്ള സമയത്ത് ഈ ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ള ഓഡ് ലെങ്ത് ഉള്ള സൈക്കിളാണ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത്. 3 എലമെന്റ്സ് ഓഡ് ലെങ്ത് ഉള്ള സൈക്കിൾ എന്ന് പറയുന്നത് നോക്കൂ, ഈവൺ പെർമ്യൂട്ടേഷനായി അല്ലേ, ഈവൺ പെർമ്യൂട്ടേഷനായി. അങ്ങനെ ഓരോ ചെറിയ ചെറിയ ടിപ്സ് ഒക്കെ നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് വയ്ക്കുക കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇത് ഈവൺ ആണ്. ഇനി എങ്ങനെ ഇതിന്റെ ഇൻവേഴ്സ് കണ്ടെത്തുക? സിഗ്മ ഇൻവേഴ്സ് ഉണ്ടാവുമല്ലോ, കാരണം സിഗ്മ എന്ന് പറയുന്നത് S3 എലമെന്റ്സ് ആണ്. 3 എലമെന്റ്സ് ആയതുകൊണ്ട് അല്ല, അത് 3 എലമെന്റ്സ് എന്ന് പറയാൻ പറ്റൂല. എന്തായാലും നമുക്കൊരു പെർമിറ്റേഷൻ, അപ്പം ഇതിനെ കണ്ടെയ്ൻ ചെയ്യുന്നൊരു ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ടാവുമല്ലോ അല്ലേ. അപ്പം നോക്കൂ, സിഗ്മ എന്ന് പറയുന്നത് ഈവൺ ആണെന്ന് കിട്ടി. ഇതിന്റെ ഇൻവേഴ്സ് എങ്ങനെ കണ്ടെത്തുക? ഇതിന്റെ ഇൻവേഴ്സ് കണ്ടെത്തുന്നത് എങ്ങനെയാ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ഈ എഴുതിയിട്ടുള്ള ഓർഡർ ഒന്ന് റിവേഴ്സ് ചെയ്യുക. ഓർഡർ എങ്ങനെയാ? ഓർഡർ റിവേഴ്സ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാ? സിഗ്മ ഇൻവേഴ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ തിരിച്ചു വരിക. അതായത് ഇവിടെ ആദ്യം എഴുതിയ ആള് രണ്ടാമത് പോകും, രണ്ടാമത് ബാക്ക് നിന്ന് വരിക കേട്ടോ. അപ്പൊ ബാക്ക് നിന്ന് വരുമ്പോൾ എങ്ങനെ വരുന്നത്? A1 A2 A1 A3 ദിസ് ഇസ് സിഗ്മ ഇൻവേഴ്സ്. സോ ഇതിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും, സിഗ്മ എന്ന് പറയുന്നത് ഈവൺ ആണ്. സിഗ്മ ഇൻവേഴ്സും എന്താണ്? നമുക്ക് 2 ട്രാൻസ്പൊസിഷൻസ് അല്ലേ വന്നത്. സിഗ്മ ഇൻവേഴ്സ് ഇസ് ഓൾസോ ഈവൺ. അപ്പൊ സിഗ്മ ഈവൺ ആണെങ്കിൽ സിഗ്മ ഇൻവേഴ്സും ഈവൺ ആണെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാം അല്ലെ. അതുപോലെ നിങ്ങൾ ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ട കുറച്ച് കാര്യങ്ങളുണ്ട്. ഈവൺ പെർമ്യൂട്ടേഷൻസിന്റെ പ്രോഡക്റ്റ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഈവൺ ആണോ കിട്ടുക? ഓഡ് പെർമ്യൂട്ടേഷൻസിന്റെ പ്രോഡക്റ്റ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഓഡാണോ ഈവൺ ആണോ കിട്ടുക? അതുപോലെ ഈ ഒരു ഈവൺ പെർമ്യൂട്ടേഷനും ഒരു ഓഡ് പെർമ്യൂട്ടേഷൻ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ പ്രോഡക്റ്റ് എങ്ങനെയായിരിക്കും? കിട്ടിയോ? അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ തന്നെ ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കണം. അത് ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കുക തന്നെ വേണം. അപ്പൊ 2 ഈവൺ പെർമ്യൂട്ടേഷൻസിന്റെ പ്രോഡക്റ്റ് ഈവൺ ആണോ ചെക്ക് ചെയ്യണം. അതുപോലെ ഒരു ഓഡ് പെർമ്യൂട്ടേഷനും ഒരു ഈവൺ പെർമ്യൂട്ടേഷനും എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ പ്രോഡക്റ്റ് എങ്ങനെയായിരിക്കും? അതുപോലെ 2 ഓഡ് പെർമ്യൂട്ടേഷൻ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ പ്രോഡക്റ്റ് എങ്ങനെയായിരിക്കും? അതൊക്കെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് എഴുതി നോക്കിയാൽ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് അല്ലേ. അപ്പൊ അതൊന്ന് നോക്കണം. അത് നിങ്ങൾ നോക്കണം. നമ്മൾ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതിൽ തന്നെ അതിനുള്ള വഴികളുണ്ട്. ചില എക്സാമ്പിൾസ് ഒക്കെ അങ്ങനെ വന്നിട്ടുണ്ട്. അതൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഇത് കെയർഫുൾ ആയിട്ടൊന്ന് റീഡ് ചെയ്താൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് പറയാൻ പറ്റും. ഞാനിപ്പോൾ എനിക്ക് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് പറയാം, പക്ഷെ നിങ്ങളത് ശ്രദ്ധിക്കില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങളത് ശ്രദ്ധിക്കണം എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾ ചെക്ക് ചെയ്യൂ എന്ന് ഞാൻ പറയുന്നത്. ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞു വന്നിട്ടുള്ളതിൽ തന്നെ അതിനുള്ള എക്സാമ്പിൾസ് ഒക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ട്, പക്ഷെ സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് അത് സ്പെസിഫൈ ചെയ്തിട്ടില്ല എന്ന് മാത്രം. അത് മനഃപൂർവ്വം സ്പെസിഫൈ ചെയ്യാത്തതാണ്, കാരണം അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളത് മറന്നു പോകും. അപ്പൊ നോക്കൂ, അപ്പൊ ഇത് കിട്ടി, ഇൻവേഴ്സും ഈവൺ ആണെന്ന് കിട്ടി. പെർമ്യൂട്ടേഷൻ ഈവൺ ആണെങ്കിൽ അതിന്റെ ഇൻവേഴ്സും ഈവൺ ആണ്. Next is one theorem. What about the theorem? This theorem, now we are moving to define another group. In the beginning of this section, we define a group, a new group, Sn. What is your Sn? Symmetric group of all permutations on n letters. Okay. Now we are moving to define another new group. It is a subgroup of Sn. Okay. അപ്പോൾ അത് ഏതാ നോക്കാം. For n greater or equal to 2, the collection of all even permutations. ഇവിടെ ഏതാ നമ്മൾ ഈവൺ പെർമ്യൂട്ടേഷൻസിന്റെ കളക്ഷൻ എടുത്തത്? an. അത് തന്നെയാണ് നമ്മൾ നൊട്ടേഷൻ കൊടുക്കാൻ പോകുന്നത് കേട്ടോ.
അപ്പോൾ കളക്ഷൻ ഓഫ് ഓൾ ഈവൻ പെർമ്യൂട്ടേഷൻസ് ഇൻ Sn forms a subgroup of Sn, and the subgroup has order. This is subgroup of order n factorial by 2. നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുള്ളതാണ് ഇവിടെ അതിൻ്റെ ഓർഡർ എന്ന് പറയുന്ന നമ്പർ ഓഫ് എലമെന്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് n factorial by 2 of Sn. അപ്പോൾ അതിനകത്ത് ഈവൻ നമ്പർ ഓഫ് Snലെ n factorial എലമെന്റ്സ് ആണ്. അപ്പോൾ ഈവൻ ട്രാൻസ്പോസിഷൻസിന്റെ എണ്ണം എന്ന് പറയുന്നത് n factorial by 2 ആണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് ഇവിടെ ചെയ്യാനുള്ളത് എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈവൻ പെർമ്യൂട്ടേഷൻസിന്റെ കളക്ഷൻ, അതിനിവിടെ an എന്ന് ഡിനോട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അത് തന്നെ ഇവിടെയും നമുക്ക് ഫോളോ ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ആ an എന്ന് പറയുന്നത് ഈസ് എ സബ് ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് Sn എന്നാണ് നമുക്ക് പ്രൂവ് ചെയ്യാനുള്ളത്. അപ്പോൾ സബ് ഗ്രൂപ്പ് ആണെന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ എന്തെല്ലാം കണ്ടീഷൻസ് വേണം? an itself is a group with respect to the induced operation from Sn. So what is the operation in Sn? It is function composition or permutation multiplication. So with respect to that operation, your an must be a group. Then only it become a subgroup of Sn. Okay, so to prove an is a you know that it is a subset of Sn. Okay, an is a subset of Sn. What is your an? An is the collection of all even permutations in Sn. Snൽ നിന്ന് ഈവൻ പെർമ്യൂട്ടേഷൻസ് മാത്രം എടുത്തിട്ട് ഒരു സെറ്റ് ഫോം ചെയ്യുന്നു. ദാറ്റ് ഇസ് യുവർ an. Okay, so it is a subset of Sn. It is clear. Now we are to prove it is a subgroup, we need to show that it itself is a group under the induced operation from Sn. What is the operation in Sn? It is function composition or permutation multiplication. So to prove an is a subgroup of Sn, we need to show that it is closed under the induced operation from Sn, and identity element exists, and each element in an has an inverse. അപ്പോൾ ഇവിടെ തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്കത് പറയാൻ പറ്റുന്നതാണ്. കാരണം എന്താ നോക്കൂ, an എന്ന് പറയുന്നത് കളക്ഷൻ ഓഫ് ഓൾ ഈവൻ പെർമ്യൂട്ടേഷൻ ആണ്. 2 പെർമ്യൂട്ടേഷൻ anൽ എടുത്തു കഴിഞ്ഞു. അതിന്റെ കോമ്പോസിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് പ്രോഡക്റ്റ് ഓഫ് 2 ഈവൻ പെർമ്യൂട്ടേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഈവൺ ആണ്. അത് നിങ്ങൾ വെരിഫൈ ചെയ്യണം. വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നും ഇല്ലാത്ത കാര്യമില്ലേ? ഈവൻ പെർമ്യൂട്ടേഷൻസിന്റെ പ്രോഡക്റ്റ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഈവൺ തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ അത് എന്താ, an is closed with respect to function composition കിട്ടി. ഇനി എന്താ, ഐഡന്റിറ്റി എലമെന്റ് ഈവൻ പെർമ്യൂട്ടേഷൻ ആണെന്നുള്ളത് നമ്മൾ നേരത്തെ പ്രൂവ് ചെയ്തിട്ടുള്ള കാര്യമാണ്. 1 2 1 2 അല്ലേ എന്നുള്ള 2 ട്രാൻസ്പോസിഷൻസിന്റെ പ്രോഡക്റ്റ് ആക്കിയിട്ട് അതിനെ എഴുതാൻ പറ്റുന്നതുകൊണ്ട് ഇറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ ഈവൺ. സോ I belongs to an. What about the inverse? Suppose you just take an element from an. Is there exist an inverse for this sigma in an? Yes. അതാണ് നമ്മൾ തൊട്ട് മുൻപ് പറഞ്ഞത്. സിഗ്മ എന്ന് പറയുന്ന ഈവൻ പെർമ്യൂട്ടേഷൻ ആണെങ്കിൽ സിഗ്മ ഇൻവേഴ്സ് ഈസ് ഓൾസോ ആൻ ഈവൻ പെർമ്യൂട്ടേഷൻ. സോ അത് തൊട്ട് മുൻപ് പറഞ്ഞത് കോട്ട് ചെയ്യണം ഇവിടെ കേട്ടോ. അപ്പോൾ an എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിട്ട് മാറി? an itself is a group. That means an is a subgroup of Sn since it is a subset of Sn. ഈ an എന്ന് പറയുന്നത്